Langit bukan lagi batas, melainkan medan pertempuran. Radar menangkap, tidak asing tak, barisin, tak merespons. Aku dan wingman, siataku, Alex Morong, di cockpit F-16 kami. Kami tak perlu bicara, kami tahu, apa yang harus dilakukan. Tapi saat missile, it's a datang, Alex tak melihatnya. Aku harus memilih misi atau sahabat. Aku teriak, Alex. Break right. Dan aku mandar. Enteraku menempatkan diriku di antara missile dan dia. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Sebuah manuver. Gila tapi kami berdua. Selamat. Kami adalah satu kesatuan, dua pesawat, satu misi. Kedaulatan negara ada di ujung sayap ini dan kami menjaganya bersama.